Good morning, students. Today we will solve different types of problems. See this problem. The current ratio of a company is 2:1. State giving reasons which of the following transactions would first improve, second reduce, or third not alter the current ratio. Means current ratio of the company is given here, and they asked us that from following transaction you have to judge whether their current ratio will improve, reduce or not alter. That there will not be any change in current ratio due to following transactions. We have to think about that by reading the above transactions. First, repayment of a current liability. This is the first transaction. Second, purchasing goods on credit. Third, sale of office equipment for rupees 4,000, book value of which is rupees 5,000. D, sale of goods for rupees 11,000, costing rupees 10,000. And E, payment of dividend already declared. Okay. So, current ratio is given in this question, that is 2:1, and in order to understand this question in simple manner, we have to assume something for the amounts of current assets and current liabilities. Let's start solving this problem then. So now let's start solving this problem. In this problem, current ratio of the company is 2:1. So I will write it here. Current ratio is equal to 2:1. Okay. आता 2:1 रेशो आहे करंट रेशो. याचा अर्थ करंट ॲसेट्स 2 रुपीज असतील त्यावेळेला करंट लायबिलिटी 1 रुपी आहे असा अर्थ होतो. बरोबर आहे. पण आपल्याला सॉल्व करून बघायचं असल्यामुळे आपण करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटीज या रेशोमध्ये काहीतरी अज्यूम करूया. ओके. देअरफॉर लेट्स अज्यूम current assets is equal to 2 lakhs because we want a reasonable amount to make calculations according to the given transactions, and therefore current liabilities will be 1 lakh. कळतंय तुम्हाला? म्हणजेच दे आर इन द रेशो ऑफ 2:1. 2:1 रेशोमध्ये आपण करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटीजच्या अमाऊंट्स काहीतरी अजून केलेल्या आहेत. ओके. आता आपण 1 by 1 सॉल्व करणार आहोत. एक एक कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन, that is A, repayment of a current liability. Repayment of a current liability. Okay. Now we are assuming our current assets, that is current assets of this company is 2 lakhs and current liabilities are 1 lakh. So now they told us that suppose they will pay a current liability. There is a repayment of a current liability. Okay. If we assume that current liability is of rupees 50,000, a current liability amounting to rupees 50,000 is repaid. Then let's calculate the revised current ratio. What will be the revised current ratio in this case? Okay. So assume a current liability of rupees 50,000 is repaid. Okay. रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी ही त्यांनी कंडिशन सांगितली. आपण असं गृहीत धरलं की 50,000ची करंट लायबिलिटीचं रिपेमेंट करता येते. ओके. त्या केसमध्ये देअरफॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ रिवाइज्ड करंट रेशो. करंट लायबिलिटी 50,000ची रिपेड करायची आहे म्हणून आपण आता करंट रेशो कसा रिवाइज होईल, कारण
करंट लायबिलिटी 50,000ची रिपेड केली की करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटीज यांच्यामध्ये काहीतरी परिणाम होणार आहे, बरोबर आहे, त्या कमी होणार आहेत. मग रेशोमध्ये काय फरक पडतो ते आपण बघूया. करंट रेशो इज इक्वल टू करंट ॲसेट्स डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज. सो इज इक्वल टू, आधीच्या करंट ॲसेट्स आहेत 2 lakhs. As they are paying 50,000 rupees for current liability, cash and cash equivalents will be decreased by rupees 50,000. कळतं आहे, कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स ही करंट ॲसेट आहे. करंट लायबिलिटीचे 50,000 रुपये पेड केल्यामुळे कॅश कमी होईल, म्हणजेच करंट ॲसेटची अमाऊंट कमी होईल. आणि 50,000ची करंट लायबिलिटी पेड केल्यामुळे 1,00,000 रुपीज ज्या करंट लायबिलिटीज होत्या त्या पण 50,000 कमी होतील. ओके, सो 2 lakhs minus 50,000, it is 1,50,000. 1 lakh minus 50,000, it is 50,000. So 3/1. So the ratio will be 3:1. Okay. Old ratio was 2:1. But when they pay some current liability, the current ratio will improve. Therefore आपण इथे रिझन देणार आहोत. Therefore current ratio is improved. म्हणजे या ट्रान्झॅक्शनमुळे करंट रेशो इम्प्रूव्ह होतो. आपल्याला हे सगळं सॉल्व करत बसायचं नाही आहे एक्झाममध्ये. तुम्ही रफमध्ये हे सॉल्व करून बघून डिरेक्टली आन्सर लिहायचं आहे, कारण 1 किंवा 2 मार्क्सला तुम्हाला इम्प्रूव्ह किंवा म्हणजे इन्क्रीज ऑर डिक्रीज ऑर नो अल्टर असं येणार आहे. ओके. नाऊ बी, मी तुम्हाला कशा पद्धतीने सॉल्व करून दाखवायचं आहे ते फक्त सांगते ह्या प्रॉब्लेममध्ये. सेकंड कंडिशन इज परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. ओके, आपण अजून करूया की गुड्स फॉर रुपीज 20,000 वेअर परचेस्ड ऑन क्रेडिट. आता गुड्स परचेस केल्यानंतर काय होईल बघा. गुड्स मीन्स इन्व्हेंटरी. सो अवर करंट ॲसेट्स विल इन्क्रीज. आपण बघूया, जुन्या करंट ॲसेट्स 2 lakhs होत्या प्लस 25,000 बिकॉज इन्व्हेंटरी, दिस इज द करंट ॲसेट, इट इज इन्क्रीजिंग. अँड ॲज वी आर परचेसिंग दीज गुड्स ऑन क्रेडिट, अवर creditors will also increase, that is trade payables, and it means current liability will also increase by rupees 25,000. So current liability 1 lakh plus 25,000, so it will be 2,25,000 upon 1,25,000. Okay, so the ratio will be, zeros cancel, we can divide by 25 here, so the ratio will be 1.8:1. so by this transaction current ratio is reduced. कळतंय तुम्हाला? अशा पद्धतीने आपल्याला प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन रफमध्ये सोडवून बघायचं आहे. काहींना टॅक्टफुली ते तोंडी जमू शकतं, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी फॉर 3 or 4 marks only. So no need of solving all these things in detail. But I am teaching you the method of solving every transaction for deciding increase, decrease or no alter in the ratio. Okay. So see now, sale of an office equipment for rupees 4,000, book value rupees 5,000.
means book value of this office equipment was rupees 5,000, but it was sold for rupees 4,000. Okay, office equipment means typewriter, etc. So as they are selling the office equipment at for rupees 4,000, there will be increase in cash balance by rupees 4,000. So the current assets will increase by rupees 4,000. But as they are selling office equipment, there will not be any effect on current liabilities, because office equipment is a fixed asset, it is not a current asset. So there will be increase in current assets but no change in current liabilities. Understood? Therefore current ratio will be 2 lakhs plus 4,000 as cash and cash equivalents. This is the current asset, it is increasing. Okay, इथे मी लिहिते पाहिजे तरी cash is increasing, and there will not be any change in current liability because due to sale of office equipment fixed assets will decrease. There will not be any change on current liability. Okay, so their current assets will increase and there will not be any change on current liabilities. 2 lakhs 4,000 divided by 1 lakh. Again you have to divide, so this is easy. 2.04 is to 1. 100 divided by 100 म्हणजे 2 याच्या आधी पॉईंट द्यायचा आहे. सो 2.04 is to 1. This is the ratio. So here current ratio improved. In this condition, current ratio, third condition, current ratio will improve. Okay. सो अशा पद्धतीने प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचा विचार करायचा आपल्याला. नाव डी, सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 11,000. कॉस्ट rupees 10,000. Okay, see now they are selling goods for rupees 11,000 which cost is rupees 10,000. It means goods are going out, that is inventory is going out worth rupees 10,000 and cash is coming in worth rupees 11,000. So as cash is increasing, their current assets will increase by 11,000, and as inventory is going out, their current asset will decrease by rupees 10,000, and there will not be any change on current liabilities. Therefore current ratio will be 2 lakhs. They are selling goods for rupees 11,000, so increase of 11,000 cash in current asset, and inventory is going out, so decrease of 10,000 of inventory, that is stock. Okay, divided by no change in current liabilities due to this transaction. So 2 lakhs plus 11,000 minus 10,000 means 2 lakhs 1,000 divided by 1 lakh. So 201 divided by 100, it will be 2.01 is to 1. Okay, so again here ratio improved, therefore current ratio improved. Now next, repayment of dividend already declared. इट मीन्स प्रपोज्ड डिव्हिडंड. प्रपोज्ड डिव्हिडंडमध्ये डिव्हिडंड फक्त प्रपोज केलेला असतो, इट इज नॉट ॲक्च्युली पेड.
proposed dividend amounting to rupees 10,000 is included in current liabilities and it is now paid off. Then it will decrease the amount of current liabilities, and they will also reduce the current assets because cash balance will be reduced after payment of dividend. So in this way we have to calculate the revised ratio. मी हे लिहिते पाहिजे तरी तुम्हाला इथे proposed dividend rupees 10,000 in current liabilities is now paid off. 10,000 हे आपण अज्यूम केलेलं आहे. सपोज प्रपोज डिव्हिडंड इथे आपण सपोज लिहूया पाहिजे तरी suppose proposed dividend rupees 10,000 which was included in current liabilities is now paid off. Okay, so when we pay proposed dividend our current liabilities will be reduced. Okay, and as we are paying dividend our cash balance will also be reduced. Therefore current liability will reduce and current assets will also be reduced as cash will reduce. No need of writing all these explanation in the exam. I am explaining you how to solve and decide increase, decrease or no alter in ratio. So I am telling you this example. Okay, प्रपोज डिव्हिडंड 10,000 रुपयाचा करंट लायबिलिटीमध्ये इन्क्लूड होता. तो पेड ऑफ केल्यावर करंट लायबिलिटीज कमी होतील आणि तो डिव्हिडंड पेड करणार म्हणजे कॅश पेड करणार म्हणजेच कॅश बँक बॅलन्स म्हणजेच कॅश अँड कॅश इक्विवॅलंट्स ही करंट ॲसेट पण कमी होईल. ओके, सो करंट रेशो विल बी 2 lakhs minus 10,000 that is cash and 1 lakh current liabilities minus 10,000 that is proposed dividend. proposed dividend हा डिव्हिडंड डिक्लेअर्ड असतो, फक्त पेड नसतो. नाउ इट इज पेड, सो अवर करंट लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग. सो इफेक्ट विल बी 1,90,000 divided by 90,000. So after cancelling 4 zeros, 19 divided by 9 and the division is 2.11. So 2.11 is to 1 will be the current ratio. So current ratio is improved by this transaction. Okay, so in this way we have calculated all things by assuming the values, and we can understand that when the ratio will improve or when the ratio will be reduced or when the ratio will there will not be any change on the ratio. Okay, so let's study next example now. See this second problem now. State giving reason whether the current ratio will improve or decline, that is reduce, or will have no effect in each one of the following transactions. If current ratio is 2:1, current ratio is 1:1, or current ratio is 0.8:1. ओके, 3 कंडिशन्स दिलेले आहेत. जर करंट रेशो 2:1 असेल, करंट रेशो इक्वल असेल किंवा करंट रेशो 0.8:1 असा असेल तर खालील ट्रान्झॅक्शन्समुळे रेशो इम्प्रूव्ह होईल, म्हणजे इन्क्रीज होईल, डिक्रीज होईल का नो अल्टर, नो देर विल नॉट बी एनी चेंज, असं आपल्याला विचारलं आहे. या प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनमध्ये आपण फर्स्ट प्रॉब्लेममध्ये जसं बघितलं तसं जर सॉल्व करत बसलो तर 2 तास त्यालाच लागतील, कारण 10 ट्रान्झॅक्शन्स आहेत. आधी करंट रेशो 2:1, मग 1:1. त्यामुळे आपल्याला मनातल्या मनात विचार करायचा आहे की ह्या करंट रेशोचं काय होईल. तुम्ही सुरुवातीला हे सॉल्व करून बघायचं आहे. आय विल नॉट सॉल्व एव्हरी ट्रान्झॅक्शन, बट आय विल एक्सप्लेन यू why there will not be any change, why there will be increase, etc. Okay, see the problem. First, repayment of current liability आपण आत्ताच हे सोडवलं होतं. सेकंड, purchase of goods for cash.
Third, purchase of goods on credit. Fourth, sale of goods for rupees 2 lakhs costing rupees 1,50,000. Fifth, sale of goods for rupees 2 lakhs costing rupees 2,20,000. Sixth, sale of furniture for rupees 40,000 having book value rupees 50,000. Bills receivable endorsed to a creditor. Eighth, bills receivable endorsed to a creditor dishonored. Ninth, payment of proposed dividend, as we have discussed it in this problem. And 10th is bills payable accepted for 1 month. Okay, now see the solution. Effect on current ratio. They have prepared a table. हे फक्त एक्झाम्पल आहे फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. एवढे 3 किंवा 4पेक्षा जास्त कंडिशन्स येत नाहीत ॲक्च्युअल पेपरमध्ये आणि एका वेळेला एकच कंडिशन येऊ शकते. मीन्स आयदर द करंट रेशो विल बी 2:1 or 1:1 or 0.8:1 etc. I am expecting you to solve all these transactions just like first problem in your notebook for better understanding. पेपरमध्ये ॲक्च्युली सोडवताना तुम्ही रफ पेपरवर काहीतरी करून बघितलं अजून करून आणि पटकन इम्प्रूव्ह किंवा डिक्रीज किंवा नो चेंज असं लिहिलं तर इट्स ओके. नो नीड ऑफ सॉल्विंग एव्हरी ट्रान्झॅक्शन इन डिटेल जस्ट लाईक फर्स्ट प्रॉब्लेम. ओके, सो लेट्स डिस्कस नाव धिस solution. If a current ratio is 2:1, in case of repayment of a current liability, first condition is repayment of a current liability. When the current ratio is 2:1, it will improve when we pay a current liability. When it is equal, there will not be any effect, and if current ratio is 0.8:1, it will decline. Reason: both the current assets and current liabilities will decrease by the same amount. This is the reason. Okay, so try to solve by taking example in your notebook. Second condition is purchase of goods for cash. Here we are purchasing goods for cash, so one current asset is decreasing and it is converted into other current assets, means our cash will decrease and our inventory, that is goods, will increase. So there will not be any effect on current ratio due to this transaction. Now third, purchase of goods on credit. Purchase of goods on credit. As we are purchasing goods on credit, our creditors will increase, that is our current liability will increase, and our inventory, that is current assets, will also be increased. It will also increase by the same amount. So both the current assets and current liabilities will increase by the same amount. So if the ratio is 2:1, it will decrease. If the ratio is equal, there will not be any effect, and if the ratio is 0.8:1, the original ratio, then it will improve. Fourth, sale of goods for rupees 2 lakhs costing rupees 1,50,000. Here the cost of goods is rupees 1,50,000. So goods are going out worth rupees 1,50,000. So inventory is reducing by rupees 1,50,000. They are selling goods for rupees 2 lakhs. So their cash is improving by rupees 2 lakhs and there will be profit. It means current assets will increase more by rupees 50,000, but current liabilities will remain unchanged. Okay. Now fifth, sale of goods for rupees 2 lakhs costing rupees 2,20,000. So here current assets are decreased by 20,000 loss. Current loss la goods sold करता है, but current liabilities will remain unchanged. Now sixth, sale of furniture for rupees 40,000, book value rupees 50,000. So here current assets are increased by rupees 40,000 as they are getting cash, but current liabilities will remain the same. Now seventh, bills receivable endorsed to a creditor. Endorsement of bill of exchange. We have studied this
टॉपिक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन 11th. कुठलाही टॉपिक शिकलेला हा प्रत्येक वेळेला आपल्याला लक्षात असणं गरजेचं असतं. त्यामुळे 7thमध्ये काय होईल बघा, ॲज दे आर एन्डॉसिंग द BR टू ए क्रेडिटर, देअर BR विल डिक्रीज, बिल्स रिसिवेबलची अमाऊंट कमी होईल आणि क्रेडिटरला दिल्यामुळे क्रेडिटरची अमाऊंटही कमी होईल कारण देणं कमी होईल. सो सी द रिझन हिअर, बोथ द करंट ॲसेट्स अँड करंट लायबिलिटीज विल डिक्रीज बाय द सेम अमाऊंट. ओके. नाव 8th, बिल्स रिसिवेबल एन्डॉस टू ए क्रेडिटर डिसऑनर्ड. बिल डिसऑनर झाल्यानंतर आपण फायनल अकाउंट पण शिकलेलो आहोत. आपण BR बिल डिसऑनर झालं की काय करतो बघा, BR मधून लेस डेटर्समध्ये ॲड, मीन्स अवर BR विल डिक्रीज अँड our BR will decrease here, and as creditors is dishonor, bills receivable पण परत आलेलं आहे डिसऑनर झाल्यामुळे आणि क्रेडिटर्स पण परत आलेले आहेत, म्हणजे अपोजिट चेंज झाला आहे. मगाशी आपण दोन्हीमध्ये डिक्रीज दाखवलं होतं, बरोबर आहे. आता ते परत वाढलेले दिसतील कारण करंट लायबिलिटी पुन्हा वाढेल बिकॉज वी आर नॉट पेड द क्रेडिटर्स. ओके. सो in 8th transaction both the current assets and current liabilities will increase by the same amount. Now 9th and 10th, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिव्हिडंड. आत्ताच्याच प्रॉब्लेममध्ये आपण हे एक्झाम्पल एक्सप्लेन केलेलं आहे. when we pay the proposed dividend, our current liability will reduced and current asset will also be reduced as cash will be reduced. Okay, so both the current assets and current liabilities will decrease by the same amount here. And 10th, bills payable accepted for 1 month. As we are accepting bills payable, our current liability creditor is converted into other current liability, that is bills payable. Current creditors कमी होतील आणि bills payable वाढतील सेम अमाऊंटनी. ओके. सो देर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द रेशो. सो इन दिस वे तुम्ही हे सॉल्व करून बघू शकता. एक्सप्लेनेशन्स पुढे दिलेली आहेत. रफमध्ये थोडक्यात सॉल्व करून इम्प्रूव्ह किंवा डिक्रीज किंवा डिक्लाइन और नो इफेक्ट हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके. Now this is next example, and this is the example of quick ratio. We all know that ideal quick ratio is equal. आणि आपण क्विक रेशोचे काही प्रॉब्लेम्सही सॉल्व केलेले आहेत. सी द प्रॉब्लेम. स्टेट गिविंग रिझन्स which of the following transactions would improve, reduce or no change in quick ratio if quick ratio is 1.4:1 or in second condition equal, that is 1:1 or 0.75:1. ओके. सो जसं आपण पहिला क्वेश्चन सॉल्व करून बघितला तसा क्विक रेशो काढून तुम्ही बघू शकता या कंडिशनमध्ये. आणि अझूम करू शकता अमाऊंट्स काहीतरी या रेशोमध्ये काहीतरी अमाऊंट्स अझूम करून तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स करून बघू शकता. सी द ट्रान्झॅक्शन्स. फर्स्ट, कॅश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसिवेबल्स. सेकंड, कॅश पेड टू ट्रेड पेएबल्स. थर्ड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कॅश. फोर्थ, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months. Sale of goods costing ₹20,000 for ₹15,000, that is at a loss of ₹5,000. Sixth, sale of an office furniture having book value ₹25,000 for ₹5,000, again there is a loss. Then bills receivable drawn on trade receivables for 3 months. BR endorsed in favor of trade payables, that is creditors. Then bills receivable dishonored at maturity. Bills receivable collected at maturity. Bills payable accepted for 2 months. Bills payable paid at maturity. Payment of outstanding liabilities. And last one is share issue expenses written off. Okay. Now let's see the solution. See the reasons of changes of quick ratio. First transaction,
cash collected from trade receivables. Cash collected from trade receivables. We all know that the formula of quick ratio is quick assets divided by current liabilities. Okay, quick assets divided by current liabilities. So here we are collecting cash from trade receivables. Cash as well as trade receivables are current assets, but here we are collecting cash. So cash, this is current asset, which is also quick asset. Our quick asset is increasing, one quick asset, and other quick asset, that is trade receivable, is decreasing. So there is only conversion of one quick asset, that is liquid asset, into other liquid asset. Okay, so there will not be any change on liquid assets and nor on current liabilities. So there will not be any change in quick ratio. Second, cash paid to trade payables. In this example, both the liquid assets and current liabilities are decreasing, because as we are paying cash, cash is decreasing, and as we are paying this cash to trade payables, that is our current liability, is also decreasing by the same amount. Okay, so as per the ratio there will be improve, no change and reduce असे रिझन्स सांगितलेले आहेत. ते रिझन्स तुम्ही बघायचे बरोबर आहेत ना कॅल्क्युलेशन करून. ओके, नाव थर्ड, purchase of goods for cash. Here we are purchasing goods for cash, so our inventory is increasing and cash is decreasing. So see here, current liabilities remain unchanged but liquid assets are decreased by outflow of cash. Here cash is a liquid asset but inventory is not a liquid asset. So our liquid assets are decreasing as cash is going out. Okay, there will not be any change on current liabilities. Now fourth, purchase of goods on credit of 2 months. Purchase of goods on credit. So here this is the entry of credit purchase. Liquid assets remain unchanged but current liabilities are increased. Current liabilities are increased because as we are purchasing goods on credit, our creditors, that is trade payables, will increase. Okay, and liquid assets, there will not be any change in liquid assets. Next example, sale of goods costing rupees 20,000 for rupees 15,000. Due to this, current liabilities remain unchanged but liquid assets are increased because we are receiving cash. In sixth, sale of office furniture having book value rupees 25,000 for rupees 5,000. So here same reason है बघा, current liabilities remain unchanged but liquid asset will increase because we are receiving cash here. Now next, seventh, we are drawn on trade receivables for 3 months. बिल्स रिसिवेबल काढलेला आहे त्यामुळे डेटर्सची अमाऊंट म्हणजेच ट्रेड रिसिवेबल्सची अमाऊंट कमी होणार आहे, बिल्स रिसिवेबलची वाढणार आहे. सो काहीच चेंज होणार नाही आहे. वन लिक्विड ॲसेट विल बी कन्वर्टेड इन टू अदर लिक्विड ॲसेट. ओके, सो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन रेशो. नाव एट्थ, BR endorsed in favor of trade payables. BR endorsed in favor of trade payables. So
Here both the liquid assets and current liabilities will be decreased by the same amount. Current liabilities and liquid asset both will decrease by the same amount. Okay. Now next, BR dishonored at maturity. BR dishonored at maturity. Again, as BR dishonored, one liquid asset will be converted into another liquid asset because BR will be reduced and debtors, that is trade receivable, will be increased. Okay. Now next, 10th. 10th बघा, BR collected at maturity. Bills receivable collected at maturity म्हणजे BR honored on maturity. So our cash will increase and our BR will goes out, means BR will decrease. BR ची अमाऊंट कमी होईल कलेक्ट झाल्यामुळे आणि कॅशची अमाऊंट वाढेल. ओके. सो वन लिक्विड ॲसेट विल बी कन्वर्टेड इंटू अदर लिक्विड ॲसेट हियर by the same amount. So there will not be any change in the ratio. आता next, bills payable accepted for 2 months. Bills payable accepted for 2 months. याच्यामध्ये काय होणार आहे बघा, आपण बिल्स पेबल ॲक्सेप्ट करून देणार आहोत. बिल्स पेबल ॲक्सेप्ट करून देण्यामुळे आपले क्रेडिटर्स कमी होणार आहेत. समजतंय? म्हणजे आपलं देणं कमी होणार आहे कारण आपण बिल्स पेबल ॲक्सेप्ट करून दिलेलं आहे. समजते का? आपण बिल्स पेबल ॲक्सेप्ट करून कधी देतो? ज्यावेळेला आपण समोरच्याचे पैसे द्यायचे असतो गुड्सचे, त्यावेळेला आपण बिल्स पेबल साईन करून देतो ॲक्सेप्टेड म्हणून. आठवते का? बिल ऑफ एक्सचेंज. सो here there is a conversion of one current liability into other current liability. So there will not be any change in current liabilities. आणि लिक्विड ॲसेट्समध्ये तर काहीच चेंज होणार नाही कारण त्याच्यावर काही परिणामच होत नाही आहे. हे लायबिलिटीशी रिलेटेड फक्त ट्रान्झॅक्शन आहे. नाव नेक्स्ट, ट्वेल्थ, बिल्स पेबल पेड ॲट मॅच्युरिटी. ॲज वी आर पेईंग बिल्स पेबल म्हणजे आपण बिल पेड करतोय. सो आपलं जे बिल्स पेएबल आहे ते रिड्यूस होणार आहे आणि त्याच वेळेला ॲज वी आर मेकिंग पेमेंट अवर कॅश विल रिड्यूस. ओके. सो हियर बोथ द लिक्विड ॲसेट्स अँड करंट लायबिलिटी विल बी डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट. दिस इज द रिझन. ओके. नाव नेक्स्ट, 13th, पेमेंट ऑफ आउटस्टँडिंग लायबिलिटीज. Due to this payment, our cash will reduce and our current liability, that is outstanding liabilities, will also reduce. So both liquid assets and current liabilities will be reduced by the same amount. This is the reason. Now next and last, share issue expenses written off. Share issue expenses, when we written off this, neither the liquid assets nor the current liabilities are affected because share issue expenses is not a liquid asset and neither the liquid assets nor the current liability. So there will not be any effect on liquid asset or current liabilities. So there will not be any change in liquid ratio, means quick ratio, means acid test ratio. Okay. आता याच्या पण कंडिशन्स आहेत, त्यातल्या काही काही निवडून सॉल्व करून बघा. जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. सॉल्व एव्हरीथिंग इन युअर नोटबुक फॉर ॲटलीस्ट दिस व्हिडिओ. एक्झाममध्ये 2, 3, 4 फक्त क्वेश्चन्स येणार आहेत. तुम्हाला रेशो दिलेला असेल, एक ट्रान्झॅक्शन असेल, त्याच्यावरून तुम्हाला नो चेंज आहे, इन्क्रीज आहे का डिक्रीज आहे ते तुम्हाला लिहायचं असेल. ओके. सो प्रॅक्टिस दीज ट्रान्झॅक्शन्स accordingly. That's all.